స్టార్ట్ చేద్దామా? సో డేటాస్ మెథడ్ ఇన్వాయిస్ బేసిస్. మా డేటాస్ మెథడ్లో హెడ్ ఆఫీస్ విల్ ట్రీట్ ఇట్స్ బ్రాంచ్ లైక్ ఇట్స్ కస్టమర్. డేటాలా ట్రీట్ చేస్తాం. అండర్ ఇన్వాయిస్ బేసిస్, మా ఇన్వాయిస్ బేస్లో ఒక 4 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయమ్మా. 4 ఎలిమెంట్స్. డేటాస్ మెథడ్లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం చెప్పండి? టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్, డెబిట్ సైడే కదా. సో టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 12,500 అనుకుందాం. నెక్స్ట్ గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ చెప్పండి. గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ ఎంట్రీ, బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. సో డెబిట్ సైడ్ టు గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ 25,000. And next, in that 25,000, goods returned by the branch are 5,000. Goods returned by the branch. Tell me entry for goods returned by the branch. Goods sent to branch account debit to branch account 5,000. Okay now. And next, closing stock by balance carried down. By balance carried down. Closing stock 12,500 అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 12,500. డేటాస్ మెథడ్కి స్టాకింగ్ మెథడ్స్కి డేటాస్ మెథడ్ కాస్ట్ ప్రైస్కి డేటాస్ మెథడ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అండ్ గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్, గూడ్స్ రిటర్న్ బై ద బ్రాంచ్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంటెడ్ అండర్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. అకౌంటెడ్ అట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి అకౌంట్ చేయాలి అండ్ అకౌంట్ చేసిన ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ని మళ్ళీ రిమూవ్ చేయాలి. అకౌంట్ చేసిన ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ని రిమూవ్ చేయాలి. ఎలా రిమూవ్ చేస్తాము? బై క్రెడిటింగ్. ఆపోజిట్ సైడ్ నోట్ చేసి రిమూవ్ చేస్తాం, అంతే కదా. కన్సైన్మెంట్లో గుర్తుందా ఇన్వాయిస్ ప్రైసెస్? టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేసి అండ్ ఇన్ దాట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ లోడింగ్ అమౌంట్ని ఆపోజిట్ సైడ్ నోట్ చేసి ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం, అంతేనా? ఎస్. అండ్ ఆల్రెడీ ఈ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ దీన్నే మనం స్టాక్ రిజర్వ్ అని అంటాం. ఏమనాలి? స్టాక్ రిజర్వ్. డిపార్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ వచ్చింది మీకు స్టాక్ రిజర్వ్. Tell me journal entry for stock reserve on opening stock. Stock reserve on opening stock. డిపార్ట్మెంట్లో అయిపోయిందా లేదా? జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఆన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జనరల్ P&L అకౌంట్. అక్కడ డిపార్ట్మెంటల్లో స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జనరల్ P&L అకౌంట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంట్రీ జనరల్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్. జనరల్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్. అంటే క్వశ్చన్లో కాస్ట్ ఇవ్వచ్చు, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఇవ్వచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్లో గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ ఎట్ కాస్ట్ అని ఇస్తారు, బట్ మనం మాత్రం ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కన్వర్ట్ చేసి ఆ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేయాలి. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేసి ఎంతైతే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ నోట్ చేస్తాం దట్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ షుడ్ బి డిడక్టెడ్ బై క్రెడిటింగ్. నా సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ దర్ ఇస్ ఏ లోడింగ్ ఆఫ్ రూపీస్ 2,500. ఇప్పుడు ఆ 2,500 లోడింగ్ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఎక్స్ నోట్ చేయాలమ్మా 2,500 క్రెడిట్ సైడ్. సో 2,500. ఓకేనా. నెక్స్ట్ గూడ్స్ అండ్ బ్రాండ్స్ 25,000 కదా. ఇన్ దాట్ లోడింగ్ 5,000. ఇప్పుడు ఆ 5,000 ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి కదా. ఏమని నోట్ చేయాలి? మళ్ళీ డిఫరెంట్ చూద్దాం. సో క్రెడిట్ సైడ్ 5,000. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ గూడ్స్ రిటర్న్ బై ద బ్రాంచ్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 5,000. ఇన్ దట్ లోడింగ్ ఈజ్ 1,250 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 1,250. ఇప్పుడు ఆ 1,250 ఎలిమినేట్ చేయాలంటే డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి 1,250. క్లోజింగ్ స్టాక్ 12,500. ఇన్ దట్ 12,500 లోడింగ్ ఈజ్ 2,500. ఎలిమినేట్ చేయాలంటే డెబిట్ సైడ్ హౌ మచ్? 2,500. మా స్టెప్స్ అన్నీ సేమే. స్టెప్ 1 రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్. స్టెప్ 2 రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. స్టెప్ 3 రికార్డింగ్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ అసెట్స్ అండ్ క్లోజింగ్ లయబిలిటీస్. బట్ along with that 3 steps we need to follow another step, that is 4th step, elimination of reserve. Elimination of reserve in opening stock, in goods sent to branch, in goods returned by the branch and closing stock. Elimination of reserve in goods sent to branch, goods returned by the branch, opening stock and closing stock. Just opposite side note చేయాలి. ఆపోజిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. నువ్వు గూడ్స్ సెండ్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏం నోట్ చేస్తున్నావు? బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్.
Now in order to eliminate loading in that goods sent to branch, we have to credit goods sent to branch. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొద్దామా? గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ గూడ్స్ రిటర్న్డ్ బై ద బ్రాంచ్. గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. Now in order to eliminate in that goods returned by the branch, branch account debit to goods sent to branch. గూడ్స్ సెండ్ చేసిన ఎంట్రీ సేమ్, గూడ్స్ రివర్స్ వచ్చినప్పుడు స్టాక్ రిజర్వ్ ఎలిమినేషన్ ఎంట్రీ సేమ్. గూడ్స్ సెండ్ చేసిన ఎంట్రీ ఏమొస్తుందో బ్రాంచ్ అకౌంట్ పెట్టి గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్. నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎలిమినేట్ రిజర్వ్ ఆన్ గూడ్స్ రిటర్న్ బై ద బ్రాంచ్, సేమ్ ఎంట్రీ, బ్రాంచ్ అకౌంట్ పెట్టి గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్. ఓకేనా? గూడ్స్ రిటర్న్ బై ద బ్రాంచ్ ఎంట్రీ, గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ పెట్టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. నౌ టు ఎలిమినేట్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఆన్ గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ ఎంట్రీ అగైన్ సేమ్, గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ పెట్టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. గూడ్స్ సెండ్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏదైతే పాస్ చేస్తుందో దానికి రివర్స్ ఎంట్రీ స్టాక్ రిజర్వ్ ఎంట్రీ. గూడ్స్ రిటర్న్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏదైతే పాస్ అవుతుందో దానికి రివర్స్ ఎంట్రీ స్టాక్ రిజర్వ్ ఎంట్రీ. సార్ ఫర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇక్కడ 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ నోట్ చేస్తున్నాం. మా స్టాక్ రిజర్వ్ అంటే బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ నోట్ చేయాలా? బై స్టాక్ రిజర్వ్, బై స్టాక్ రిజర్వ్, by stock reserve. So entry stock reserve account debit to branch account, stock reserve account debit to branch account, same entry. అక్కడ ఏదైతే కాన్సెప్ట్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ హియర్ ఆల్సో అప్లికబుల్ సేమ్. నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ నోట్ చేస్తాం మనం. దాని రిజర్వ్ ఎలిమినేషన్ 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌనా? సో 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌనా? నో, 2 స్టాక్ రిజర్వ్, 2 స్టాక్ రిజర్వ్. సో జనరల్ P&L ప్లేస్ లో బ్రాంచ్ అకౌంట్. సో బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్. క్లియరా? ఎస్. మా సేమ్ 90% టోటల్ డేటాస్ మెథడే, కాస్ట్ బేస్డే. బట్ ఇన్వాయిస్ బేస్లో ఏం చేయాలమ్మా? వీ నీడ్ టు ఫాలో అనదర్ స్టెప్, ఎక్స్ట్రా స్టెప్ ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ దట్ ఎక్స్ట్రా స్టెప్ ఈజ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఇన్ 4 ఎలిమెంట్స్: ఓపెనింగ్ స్టాక్, క్లోజింగ్ స్టాక్, గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్, గూడ్స్ రిటర్న్ బై ద బ్రాంచ్, గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అండ్ గూడ్స్ రిటర్న్డ్ బై ద బ్రాంచ్. క్లియరా? ఎస్. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఎంట్రీ ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి. జనరల్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ అని నోట్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ ఎంట్రీ ఎలా వచ్చింది? స్టాక్ రిజర్వ్ ఫర్ క్లోజింగ్ స్టాకే కదా, డిపార్ట్మెంట్లో నేర్చుకున్నారు కదా. వై జనరల్ P&L డెబిట్ అండ్ వై స్టాక్ రిజర్వ్ క్రెడిట్? ఎనీ వన్ పర్సన్, వై జనరల్ P&L డెబిట్, వై స్టాక్ రిజర్వ్ క్రెడిట్? అన్రియలైజ్డ్ ప్రాఫిట్కి ఎంట్రీ ఇది. జనరల్ P&L డెబిట్ ఎందుకైంది? ప్రాఫిట్ రియలైజ్ అవ్వలేదు, బట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది. ఆ ప్రాఫిట్ని డిక్రీజ్ చేయడం కోసం జనరల్ P&L డెబిట్ అయింది. అంతేనా? చెప్పండి, గుర్తుందేమన్నా డిపార్ట్మెంటల్? సో డిపార్ట్మెంట్ ఏ, డిపార్ట్మెంట్ బి. చూడండి, డిపార్ట్మెంట్ ఏ, డిపార్ట్మెంట్ బి. Now department A cost is 100 rupees. Transfer price is 125 rupees. Transfer price is 125 rupees. So 125 rupees ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే డిపార్ట్మెంట్ బి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాస్ట్ ఎంత? 125 కదా. డిపార్ట్మెంట్ బి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాస్ట్ 125 నా? ఎస్. అండ్ టోటల్ 125 ఫర్దర్ ప్రాసెస్ కానీ ఫర్దర్ సేల్ కానీ ఏం అవ్వలేదు. టోటల్ లైంగ్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్, క్లోజింగ్ స్టాక్. ఇప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ బి ఎంత ఉంటుందమ్మా? 125. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ బి 125. వెన్ యూ ప్రిపేర్ డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్ ఇండివిజువల్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్, దాని ఇక్కడ మనం ఏమీ మిస్టేక్ చేసినట్టు కాదు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వైల్ ప్రిపేరింగ్ కంబైన్డ్ ఓవరాల్ ఎంటిటీ వైజ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ బి రెండు యాడ్ చేసి బై క్లోజింగ్ స్టాక్ నోట్ చేయాలి మనం. అంతేనా? ఓవరాల్ ఎంటిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఎంటిటీ. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఈ 125 ఎవరి దగ్గర ఉంది? డిపార్ట్మెంట్ ఏ దగ్గర నుంచే కదా. ఓవరాల్ ఎంటిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే నీ క్లోజింగ్ స్టాక్ 125 నోట్ చేస్తావు. బట్ యాక్చువల్ నిజంగా 125 ఉంటుందా? నో, 100 రూపీసే కదా, 100 రూపీస్. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం? 125 నోట్ చేసాం. స్టాక్ ఓవర్ వాల్యూ అయింది. మనకు తెలుసు స్టాక్ 125 వాల్యూ ఉండదు, 100 వాల్యూ అని మనకు తెలుసు. అవునా కదా? ఎస్. ఇప్పుడు ఆ 125 ఓవర్ వాల్యూ కాస్త 100 అవ్వాలంటే వీ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్ అమ్మా. ఒకటి స్టాక్ని డిక్రీజ్ చేయండి, లేకపోతే
అగెయిన్స్ట్ దాట్ అసెట్ క్రియేట్ ప్రొవిజన్. సేమ్ ఫౌండేషన్ కాన్సెప్ట్కి వస్తుంది. డెటార్స్ ఉంది, 1,10,000 డెటార్స్ ఉంది, 1,10,000. బట్ నీకు తెలుసు అందులో 10,000 రికవర్ అవ్వకపోవచ్చేమో అని. నువ్వేం చేస్తావమ్మా? we create provision for bad debts. Entry for creation of provision for bad debts, P&L account debit to provision for bad debts account. మాకు నువ్వు డెటార్ని డిక్రీజ్ చేస్తున్నావా? నో, డెటార్కి అగేన్స్ట్గా ఒక లయబిలిటీని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. యాక్చువల్ మనకి ఏమీ ఆబ్లిగేషన్ లేదు, ఎవరికి పే చేయాల్సిన ఆబ్లిగేషన్ లేదు. బట్ వీ క్రియేటెడ్ ఏ లెజర్ బ్యాలెన్స్ విచ్ ఈస్ అగేన్స్ట్ అసెట్. అక్కడ అగేన్స్ట్ అసెట్ ఏంటమ్మా? డెటార్. దాని అగేన్స్ట్గా క్రియేట్ చేసే లెజర్ ఏంటి? ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్. ఇక్కడ అసెట్ ఏంటమ్మా? క్లోజింగ్ స్టాక్. దీనికి అగేన్స్ట్గా క్రియేట్ చేసే లెజర్ అకౌంట్ ఈస్ స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్. ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ ఫర్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఈస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ అన్రియలైజ్డ్ ప్రాఫిట్. ఆల్టర్నేట్ నేమ్ ఫర్ unrealized profit is stock reserve is provision for unrealized profit. Balance sheet presentation technique lo asset side debtors minus bad debt minus provision note chesama ledha manam. Minus provision is net debtor closing balance lo note chesam balance sheet lo. But actual ledger lo provision minus ayi untada. Ledger lo provision minus ayi undadamo. Ledger is having separate provision, ledger having separate balance, debtor ledger having separate balance. బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెజెంటేషన్ టెక్నిక్ ఫర్ బెటర్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ మనం ఏం చేస్తాం? డెటాస్ మైనస్ ప్రొవిజన్ చేస్తాం. బట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ప్రొవిజన్ లెజర్ అకౌంట్ ఉండదా? మా ప్రొవిజన్ లెజర్ అకౌంట్లో 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ నోట్ చేస్తారా చేయరా? 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ నోట్ చేస్తామంటే అది క్లోజ్ అవుతున్నట్ట, క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతున్నట్ట? క్యారీ ఫార్వర్డ్. లైక్ విజ్ హియర్ ఆల్సో స్టాక్ రిజర్వ్ లెజర్ అకౌంట్ని మనం క్లోజ్ చేయకూడదు, క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి. క్యారీ ఫార్వర్డ్. మా ఓపెనింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్, క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ని మనం ఎలిమినేషన్ అంటాం, ఎలిమినేట్ స్టాక్ రిజర్వ్. బట్ వెన్ ఇట్స్ కమ్ టు క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్, క్రియేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ రిజర్వ్. బట్ యూజ్ చేయడానికి టర్మ్స్ ఈజీ ఉండొచ్చు, అన్నింటినీ ఎలిమినేట్ అనే చెప్తాం మనం. ఎలిమినేట్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఇన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, ఎలిమినేట్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఇన్ క్లోజింగ్ స్టాక్, ఎలిమినేట్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఇన్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్, ఎలిమినేట్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఇన్ గూడ్స్ రిటర్న్ బై ద బ్రాంచ్. ఓకేనా? క్లోజింగ్ స్టాక్లో ఉన్న రిజర్వ్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం? క్రియేట్ చేస్తున్నాం. క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ అంత ఉండదు, డిక్రీజ్ అవ్వాలి. బట్ స్టాక్ని డిక్రీజ్ చేయకుండా మనం ఏం చేస్తాం? ఆపోజిట్ సైడ్ లయబిలిటీని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఏదైనా ఒకటే కదా, అసలు డిక్రీజ్ అయినా లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయినా సేమ్ మీనింగ్. ఓకేనా? నువ్వు క్లోజింగ్ స్టాక్ ఓవర్ వాల్యూ అయింది అనుకోండి, ప్రాఫిట్ ఎక్కువ వస్తుంది, అవునా కదా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఉంది, ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ 10,000, పర్చేజెస్ 1 lakh, సేల్స్ 2 lakhs, క్లోజింగ్ స్టాక్ 50,000. నౌ టెల్ మీ గ్రాస్ ప్రాఫిట్. 2,50,000 minus 1,10,000, 1,40,000. సపోజ్ ఇక్కడ క్లోజింగ్ స్టాక్ 50 కాదు 60,000 ఉంది, అప్పుడు 1,50,000 ఉంది. అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఓవర్ వాల్యూ అయితే ప్రాఫిట్ ఓవర్ వాల్యూ అవుతుంది. మన క్లోజింగ్ స్టాక్ ఓవర్ వాల్యూ అని తెలుసు మనకి. సో ఒక మిస్టేక్ రెక్టిఫికేషన్ ఏంటమ్మా? ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ చేయడం. ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ చేయాలంటే P&L డెబిట్ అవ్వాలి. సో అందుకే జనరల్ P&L డెబిట్. For every debit there should be a corresponding credit. ఆ క్రెడిట్ ఏంటి సార్ అంటే క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ అన్రియలైజ్డ్ ప్రాఫిట్. దాన్ని మనం స్టాక్ రిజర్వ్ యూజ్ చేస్తాం. ప్రొవిజన్ ఫర్ అన్రియలైజ్డ్ ప్రాఫిట్. అసెట్ ఓవర్ వాల్యూ అయింది, సో అసెట్కి అంత వాల్యూ ఉండదని నీకు తెలుసు కాబట్టి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అసెట్కి అగేన్స్ట్గా ఒక లెడ్జర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. మా సేమ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుందా? ఫౌండేషన్లో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అక్కడ కూడా అంటే అసెట్ వాల్యూ అంత లేదు మనకి, అసెట్ని డిక్రీజ్ చేయకుండా ఏం చేస్తాం? అసెట్కి అగేన్స్ట్గా ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అనే లెజర్ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. లైక్ విజ్ హియర్ ఆల్సో అంతే ఇక్కడ కూడా. ఓకేనా సార్? మరి ఓపెనింగ్ స్టాక్లో రివర్స్ ఎంట్రీ ఎందుకు వచ్చింది సార్ అంటే, మా ఓపెనింగ్ స్టాక్లో ఇప్పటివరకు అన్రియలైజ్డ్ కాస్త నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏముందో మరి రియలైజ్ అయిపోద్ది. వన్స్ ఒకసారి రియలైజ్ అయిపోయినట్టే ప్రొవిజన్ ఉండడం కరెక్టా? నో, ప్రొవిజన్ ఎలిమినేట్ చేయాలి. నువ్వు ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేసావు? స్టాక్ రిజర్వ్ క్రెడిట్ చేసావు. Now in order to cancel that provision, stock reserve ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. మరి ప్రొవిజన్ క్యాన్సిల్ అయితే ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, అందుకే జనరల్ P&L క్రెడిట్. సో ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఈస్ జనరల్ P&L టు స్టాక్ రిజర్వ్. ఎంట్రీ ఫర్ రివర్సల్ ఆఫ్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఈస్ స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జనరల్ P&L. డిపార్ట్మెంటల్ ఎలాగైతే జనరల్ P&L ఉందో, బ్రాంచ్ అకౌంట్స్లో బ్రాంచ్ అకౌంట్ యాక్ట్స్ లైక్ P&L అకౌంట్, అవునా కదా? డెటాస్ మెథడ్లో బ్రాంచ్ అకౌంట్లోనే ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేసేది. బ్రాంచ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం మనం. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అక్కడ P&L ఎలాగైతే యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ బ్రాంచ్ అకౌంట్ అలా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓన్లీ ఫర్ డెటార్స్ మెథడ్.
ఓన్లీ ఫర్ డెటాస్ మెథడ్, బికాస్ డెటార్ మెథడ్లో బ్యాలెన్స్ వేరే, మనకు ప్రాఫిట్ లాస్ తెలుస్తుంది. అక్కడ జనరల్ P&L బ్యాలెన్స్ ఏమో ప్రాఫిట్ లాస్ తెలుస్తుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జనరల్ P&L, now here we have to use branch account. Now tell me journal entry for creation of stock reserve and closing stock of branch. Branch account debit to stock reserve account. Now tell me entry for elimination of stock reserve and opening stock of branch. Stock reserve account debit to branch account. Clear? Yes, మా ఆల్రెడీ ఇదంతా డిపార్ట్మెంట్లో ఉండాలి, మీకు తెలియాలి అదంతా. ఓకేనా? దెన్ ఇప్పుడు అర్థమైంది పాయింట్, వై స్టాక్ రిజర్వ్ క్రెడిట్, వై స్టాక్ రిజర్వ్ డెబిట్ అనేది. దెన్ నా హెడింగ్ నోట్ చేసారా, డేటాస్ మెథడ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అని. ప్రొసీజర్ డేటాస్ మెథడ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. Step number 1, same, record opening assets and opening liabilities of branch. Record opening assets and opening liabilities of branch. Record opening assets and opening liabilities of branch. ఎవరి బుక్స్లో అమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో. ఏ అకౌంట్లో? బ్రాంచ్ అకౌంట్లో. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2, రికార్డ్ transactions in between head office and branch office. Record transactions in between head office and branch office. Next step number 3, step number 3, record closing assets and liabilities of branch. Record closing assets and liabilities of branch. And last step, that is step number 4, eliminate stock reserve. Eliminate stock reserve. Eliminate stock reserve. ఏసీ ఆన్ చేయాలమ్మా. ఒకసారి సాని భరత్, నాగేష్ రిమోట్ నా దగ్గర ఉంటే నేనే ఆన్ చేసాను, మా దగ్గర లేదు. ఓకేనా? ఎలిమినేట్ స్టాక్ రిజర్వ్. ఓకేనా? నో చూడమ్మా, జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ స్టాక్ రిజర్వ్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ స్టాక్ రిజర్వ్. సరే ఏసీ ఆన్ చేయండి. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ stock reserve. My stock reserve will be included in 4 elements. First, opening stock, goods sent to branch, goods returned by the branch, closing stock. First one, for opening stock, ఏంటమ్మా ఆన్ చేయలేదా? చేయరంటున్నా. సరే చూడమ్మా, మా ప్రకృతి తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతే మన పని మనం చేసుకుందాం. బట్ ఫర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, ఫర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, స్టాక్ రిజర్వ్ ఎలిమినేషన్ ఎంట్రీ ఫర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. Stock reserve account debit to branch account. Stock reserve account debit to branch account. మా ఇక్కడ స్టాక్ రిజర్వ్ ఎంట్రీ వస్తాను, క్యాలిక్యులేషన్ రాకపోతే ఏం చేయలేం. క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అమౌంట్ రాయాలి కదా మరి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్,
journal entry for stock reserve for goods sent to branch. For goods sent to branch account. So first ఏం చేస్తారమ్మా, goods sent to branch journal entry చెప్పండి. Branch account debit to goods sent to branch. Now entry for reserve on that goods sent to branch. Goods sent to branch account debit to branch account. Reverse entry. Goods sent to branch account debit to branch account. Goods sent to branch account debit to branch account. Next, for goods returned by the branch. For goods returned by the branch. Tell me journal entry. First goods returned by the branch entry చెప్పండి. Goods sent to branch account debit to branch account. Now in order to eliminate that reserve on that entry, we need to pass reverse entry. Entry branch account debit to goods sent to branch account. Branch account debit to goods sent to branch account. Next, last one, that is for closing stock. Tell me journal entry. Branch account debit to stock reserve account. Branch account debit to stock reserve account. క్లియరా చెప్పండి. ఎస్, ఇక్కడ ఎంట్రీస్ చూడండి. ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ అసెట్స్, ఓపెనింగ్ లయబిలిటీస్, లాస్ట్ క్లోజింగ్ అసెట్స్, క్లోజింగ్ లయబిలిటీస్, అండ్ దెన్ ఎంట్రీ ఫర్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్, క్యాష్ సెంట్ టు బ్రాంచ్, గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్, క్యాష్ రెమిటెన్స్ by branch to head office, a reversal of stock reserve for goods sent to branch, goods returned by the branch, stock reserve on opening stock and stock reserve on closing stock. అంతే, ఇంకేం ఉండదు. ఓకేనా? 1 and 2 కంబైన్ చేస్తే డేటాస్ మెథడ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ వస్తుందమ్మా. కాస్ట్ మెథడ్తో పాటు ఇది కూడా అడిషన్. డన్, క్లియరా? ఎస్, ఓపెన్ మెటీరియల్స్, ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. ఏంటమ్మా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 అమ్మా, పేజ్ నెంబర్ అడగలేదు నేను. దెన్ Safana Cloth Mills open a branch at Mumbai on 1st April 2021. On 1st April 2021 మా బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేసిందే 1st April అంటే ఇయర్ బిగినింగ్. The goods were invoiced to the branch at selling price, which was 125% of the cost to the head office. Then meaning endamma, if head office cost is 100, load is 25, invoice price is 125. So cost is 100 plus load is equals to 25, invoice price is 125. Ma that invoice price is equals to selling price. ఇక్కడ చూడండి, హెడ్ ఆఫీస్ కాస్ట్ will transfer to branch office at invoice price. My branch office will send that goods to, will sell that goods to customers at selling price. My selling price may be equal to invoice price ఉండొచ్చు, or else more than invoice price ఉండొచ్చు. That depends upon question. My question lo, if there is no any information with respect to selling price, then selling price is equals to invoice price. Okay na? Selling price is equals to invoice price. Epudu when there is no specific information with respect to the sale price.
ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే యాజ్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ మీద వెళ్ళాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. నౌ the following are the transactions relating to branch during the year ended 31st March 2022. Current year transactions ఇచ్చారు చూడండి. goods sent to branch at cost to head office 42,12,600. మనకి కాస్ట్ ఇచ్చారు. మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని అకౌంట్ చేయాలి, అండ్ దెన్ ఎక్స్ట్రా ఎంతైతే అకౌంట్ చేయాలి అది రివర్స్ చేయాలి. ఓకేనా? డన్. మా ఇది కాస్ట్ ఏనా చెప్పండి, కాస్ట్ ఏనా? లాస్ట్ క్లాస్లో కాస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేసి డిస్కస్ చేసాం మనం. గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేయాలమ్మా, డినామినేటర్. రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మల్టిప్లికేషన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీకు ఇచ్చింది కాస్టా ఇన్వాయిసా? కాస్ట్ అంటే గివెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 125 100. నౌ టెల్ మీ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 42,12,600 divided by 100 into 125. ఓకే అదే అమ్మా, ఓకేనా? So 42,12,600 divided by 100 into 125, you will get invoice price. And difference between that invoice price and cost price, loading, stock reserve, elimination of stock reserve on goods sent to branch, reverse entry. Clear? మా కాస్ట్ నుంచి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఐడెంటిఫికేషన్ వచ్చిందా? డినామినేటర్ ఏంటమ్మా, గివెన్. మల్టిప్లికేషన్ ఏంటమ్మా, రిక్వైర్డ్. నౌ సేల్స్, cash sales 18,76,050 and credit sales 26,61,450. But this is a transaction in between branch office and customer. Head office, branch office and its customer. Manak relevant? No. First one is relevant. First one relevant because that is a transaction between head office and branch office. Next, cash collected from debtors 23,55,000. That is a transaction between branch and its customer. Relevant? No. Next, discount allowed to debtors. Relevant? No, because that is a transaction between branch and its customer. Return from debtors. Relevant? No. Spoiled cloth in bales written off at invoice price. Ma spoiled cloth ante abnormal loss. Abnormal loss kada. Abnormal loss of goods. Abnormal loss of goods. One special adjustment in this question. Abnormal loss of goods. Ma this is given at invoice price. This is given at invoice price. Ma one important note. Abnormal loss should always be valued at cost only. Abnormal loss should always be valued at cost. And one more important point. Unless otherwise specified, abnormal loss of a dependent branch will be borne by head office. ఇప్పుడు లాస్ ఎవరికమ్మా, బ్రాంచ్లోనే కదా లాస్ అయింది, బట్ దట్ హ్యావ్స్ టు బి బోర్న్ బై హెడ్ ఆఫీస్. గూడ్స్ ఎవరి దగ్గర లాస్ అయినాయి, డెటార్ దగ్గర లాస్ అయింది, ఐ మీన్ బ్రాంచ్ దగ్గర లాస్ అయింది. ఇప్పుడు లాస్ అయిన గూడ్స్ నుంచి బ్రాంచ్ నుంచి ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావా? అమౌంట్ కలెక్ట్ అవ్వాలని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుందా మనకి? హెడ్ ఆఫీస్కి బ్రాంచ్ గూడ్స్ సెండ్ చేసామమ్మా, అండ్ హెడ్ ఆఫీస్ విల్ ట్రీట్ బ్రాంచ్ యాజ్ ఇట్స్ డెటార్. నా బ్రాంచ్ దగ్గర గూడ్స్ సమ్ అన్అవాయిడబుల్ రీజన్ వల్ల ఆర్ ఎల్స్ అవాయిడబుల్ రీజన్ వల్ల లాస్ అయింది గూడ్స్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఆఫ్ రూపీస్ 7,500. ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉందా? రికవర్ చేసుకునే ఛాన్స్ లేదు. అందుకే ఏంటమ్మది లాస్, అబ్నార్మల్ లాస్. బ్రాంచ్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకునే అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతా డిక్రీజ్ అవుతా చెప్పండి? బ్రాంచ్ యాక్ట్స్ లైక్ డెటార్. మరి బ్రాంచ్ దగ్గర ఉన్న గూడ్స్ లాస్ అయిందంటే ఆ లాస్ ఎవరు పేరు చేయాలమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ పేరు చేయాలి. మళ్ళీ ఆ పర్టికులర్ గూడ్స్ వర్త్ బ్రాంచ్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటారా? నో, కలెక్ట్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ లేదు. బికాస్ బ్రాంచ్ యాక్ట్స్ లైక్ డెటార్ అండ్ దట్ లాస్ హ్యాస్ టు బి బేర్ బై హెడ్ ఆఫీస్. బ్రాంచ్ నుంచి కలెక్ట్ అవుతా అమౌంట్? నో. మరి దానికి ఎంట్రీ ఏమొస్తుంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చూద్దాం. నెక్స్ట్, చెక్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ ఫర్ రెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఫర్ సాలరీస్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఫర్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఫర్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బిజినెస్ రన్ అవ్వడం కోసం ఎవరు సెండ్ చేస్తారా అమౌంట్? హెడ్ ఆఫీస్ సెండ్ చేస్తుంది. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ క్యాష్ ఏమైనా మెయింటైన్ చేస్తుందా? నో. ఒకవేళ క్యాష్ వస్తే ఏం చేయాలి? మా క్యాష్ని హెడ్ ఆఫీస్కి రెమిటెన్స్ ఇవ్వాలి, హెడ్ ఆఫీస్కి సెండ్ చేయాలి. మరి క్వశ్చన్లో క్యాష్ రెమిటెడ్ టు హెడ్ ఆఫీస్ ఇచ్చారా? దట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. అది ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం, అంతేనా? ఎస్. When there is no specification, cash remitted to head office is equals to
cash sales plus collection from debtors. Cash sales plus collection from debtors. Cash sales ichara. How much? 18,76,050. Collection from debtors 23,55,000. Now tell me total cash remitted by branch to head office. 42,31,000. 42,31,050. Then okay na. మా క్వశ్చన్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇచ్చారు. కరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. ప్రిపేర్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అండర్ డెటాస్ మెథడ్ ఫర్ అసర్టైనింగ్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద ఇయర్. క్వశ్చన్ ఇచ్చిందని ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఇచ్చారు. అందులో ఉన్న అన్ని రిలవెంట్. మనకి ఎన్ని వచ్చినాయి రిలవెంట్? ఫస్ట్ వన్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ రిలవెంట్, అండ్ దెన్ లాస్ట్ వన్ చెక్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ ఫర్ మీటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓన్లీ 2 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చారు, ఓన్లీ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇచ్చారు. స్పాయిల్డ్ క్లాత్, అబ్నార్మల్ లాస్ ఒకటి నోట్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ క్యాష్ రెమిటెడ్ బై బ్రాంచ్ టు హెడ్ ఆఫీస్ నోట్ చేయాలి. ఓపెనింగ్ అసెట్స్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్లో. లయబిలిటీస్ నో. రీజన్ దట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ ఆన్ 1st April. ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను. నో అదర్ ఓపెనింగ్ అసెట్స్ అండ్ నో ఓపెనింగ్ లయబిలిటీస్. అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ అవసరం లేదు ఇక్కడ. స్ట్రైట్ అవే స్టార్టింగ్ విత్ సెకండ్ స్టెప్. స్టార్ట్ చేయడమా. బ్రాంచ్ అకౌంట్. Cost method or invoice method? Invoice method. So tell me first transaction. Goods sent to branch by head office at a cost ichara question lo. But we need to convert that cost into invoice price. Tell me entry for goods sent to branch. Branch account debit to goods sent to branch account. To goods sent to branch account. Question lo ichindi cost or invoice? Cost. Now we need to convert that cost into invoice. Invoice percentage ela ichharama 25% on cost. That means if cost is 100, load is 25, invoice price is 125. So given information em cheyalama divided by required information ni multiplication. Given cost a invoice a load a cost. So divided by 100 a 25 a 125 a 100. Required cost a invoice a load a invoice ante into 100 a 25 125. Now tell me calculation. 42 lakhs 12,600 divided by 100 into 125. 52,65,750. Clear? Yes. Now మా స్టెప్ నెంబర్ 4 లో ఎలిమినేట్ చేయాలి మనము. along with step 1, step 2, step 3. ఇన్ కేస్ ఎక్కడైనా ఓపెనింగ్ స్టాక్ వచ్చినా ఇమీడియట్గా ఎలిమినేట్ చేయండి. క్లోజింగ్ స్టాక్ వచ్చినా ఇమీడియట్గా ఎలిమినేట్ చేయండి. గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ ఇమీడియట్ ఎలిమినేషన్. గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్ ఇమీడియట్ ఎలిమినేషన్. ఇప్పుడు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ వచ్చింది కదా. నౌ ఎలిమినేట్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఆన్ దట్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. సో క్రెడిట్ సైడ్ బై గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్. By goods sent to branch. Now calculation. 42,12,600 divided by 100 into 25, or else 52,65,750 divided by 125 into 25, or else 52,65,750 minus 42,12,600. ఎలాగైనా చేయొచ్చు. your wish. Okay. So 42,12,600 divided by 100 into 25. Clear? How much? 10,53,150. So goods sent to branch recorded, and eliminate stock reserve on goods sent to branch already eliminated. Now transaction. Next 11 transaction ekkada undu? That last one. Checks sent to branch for rent, salaries and other expenses. Tell me journal entry for checks sent to branch.
Branch account debit to bank account. Branch account debit to bank account. So debit side to bank account. మా పర్పస్ అందులో నోట్ చేయాలి. టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇన్ దట్ రెంట్ హౌ మచ్? 1,08,000. నెక్స్ట్ salaries how much? 2,70,000. Next other expenses 52,500. Total 4,30,500. అంతేనా? ఎస్. మా అవన్నీ కావాలంటే మీరు ఇంటర్నల్ కాలంలో నోట్ చేసి అమౌంట్ కాలంలో టోటల్ అమౌంట్ నోట్ చేసి యువర్ విష్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రిలవెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సార్ అబ్నార్మల్స్ మళ్ళీ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్యాష్ రెమిటెడ్ బై బ్రాంచ్ టు హెడ్ ఆఫీస్. క్వశ్చన్లో స్పెసిఫైక్గా ఇచ్చారా? నో. మరి క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటమ్మా? క్యాష్ సేల్స్ ప్లస్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటార్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్యాష్ రెమిటెడ్ బై బ్రాంచ్ టు హెడ్ ఆఫీస్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. ఏమన్నా నోట్ చేయాలమ్మా? బై క్యాష్ అకౌంట్. బై క్యాష్ అకౌంట్. డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ నోట్ చేసాడమ్మా, నో ఇష్యూ. క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 18,76,050 ప్లస్ 23,55,000. 23 22? 23,55,000. ఎక్సలెంట్ అమ్మా. 42 lakh చెప్పండి అమ్మా. 42,31,000. ఏంటమ్మా? ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా. 42,31,050. డన్. అంతేనా? నెక్స్ట్ రిలవెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ గూడ్స్. అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ గూడ్స్. సార్ అబ్నార్మల్ లాస్ అన్నా డెబిటా క్రెడిటా? జర్నల్ ఎంట్రీ డెబిట్. అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్. అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్. నీకు ఎంతైతే లాస్ అయిందో ఆ లాస్ బ్రాంచ్ నుంచి రికవర్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉందా? నో. డెటారే కదా. అసెట్ డిక్రీజా ఇంక్రీజా? డిక్రీజ్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. ఎట్ కాస్ట్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్? ఎట్ కాస్ట్. ఎట్ కాస్ట్. సో క్రెడిట్ సైడ్. By abnormal loss account. Under dependent branches, abnormal loss of branch has to be bear by head office unless specified. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో స్పెసిఫై చేశారనుకోండి, based on that specification. If there is no specification, loss of branch has to be bear by head office. Clear? Yes. మాది డెటార్ మెథడ్ అయినా, స్టాక్ అండ్ డెటార్ మెథడ్ అయినా, హోల్సేల్ ఎక్కడైనా అంతే. హోల్సేల్ ప్రైస్ మెథడ్లో కొంచెం వేరియేషన్ అది మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఓకేనా? డన్. సో డెటార్, స్టాక్ అండ్ డెటార్, ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఏ మెథడ్లో కానీ అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్, అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఎట్ బ్రాంచ్ హ్యాస్ టు బి బేర్ బై హెడ్ ఆఫీస్. నౌ టెల్ మీ క్యాలిక్యులేషన్. మా గివెన్ 7,500 is invoice price. Now tell me whether that is equals to 100 or 25 or 125. 125. Denominator or multiplication? Denominator. We need cost or invoice or load? Cost. Ante 100 or 25, 125. 100. Ante into 100. So 7,500 divided by 125 into 100. 6,000. మా ఇన్ కేస్ మీరు అక్కడ 7,500 క్రెడిట్ చేశారే అనుకోండి, లోడింగ్ని డెబిట్ చేసి క్యాన్సిల్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. 7,500 మైనస్ 6,000, 1,500 డెబిట్ చేయాలి. ఓకేనా? బికాస్ అబ్నార్మల్ లాస్ అని డెబిట్ చేయాలి. అబ్నార్మల్ లాస్ ఆల్వేస్ వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్ ఓన్లీ. కాస్ట్ ఓన్లీ. సో కాస్ట్కే అకౌంట్ చేయండి. ఒకవేళ 7,500 అకౌంట్ చేస్తే మాత్రం అగైన్ 2 అబ్నార్మల్ లాస్ 1,500 నోట్ చేయాలి. అప్పుడేమో నెట్ ఎఫెక్ట్ సేమ్ 6,000. క్లియరా? డన్. ఓపెనింగ్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ కంప్లీటెడా? ఎస్. కరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ బ్రాంచ్ అండ్ హెడ్ ఆఫీస్ కంప్లీటెడా? చెప్పండి. ఎస్. నౌ క్లోజింగ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. Now tell me closing assets and liabilities.
బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. టెల్ మీ క్లోజింగ్ అసెట్స్. డేటాస్ ఉందా? ఇచ్చారా క్వశ్చన్లో? కనిపిస్తుంది అక్కడ ఏమైనా? నో. బై ప్రిపేరింగ్ వర్కింగ్ నోట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై డేటాస్. మా క్రెడిట్ సేల్స్ ఉంది, కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్ ఉంది, డిస్కౌంట్ అలో టు డేటాస్ ఉంది, రిటర్న్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఉంది. ఇవన్నీ ఉండే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? మేబీ క్లోజింగ్ డేటాస్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. ఉందా లేదా? ఎస్. అది వర్కింగ్ నోట్ ప్రిపేర్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది, అవునా కదా? సో బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1. మెమరాండమ్ డెటార్స్ అకౌంట్. మెమరాండమ్ డెటార్స్ అకౌంట్. మా బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఏ రోజు ఆ రోజే కంప్లీట్ చేసుకోండి, ఓకేనా? దెన్ అది డిలే చేశారంటే మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ పోతాం టాపిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ రిమైనింగ్ చాప్టర్స్లా కాదు, బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ క్యూములేటివ్ రివిజన్ ఉంటే కానీ రీటైన్ అవ్వదు. డన్. అండ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు చదువుకునే మళ్ళీ ఒక 3 months అవుతే ఓపెన్ చేస్తారు బుక్, అప్పుడు తెలుస్తుంది. అప్పుడు చూస్తే ఎవరు చెప్పారు ఇది మనకి అనిపిస్తుంది, ఓకేనా? అది మాత్రమే గుర్తుంటుంది, ఇంకేం గుర్తుండదు. అదే. డన్. సో మెమరాండమ్ డేటాస్ అకౌంట్ అసెట్ ఆ లయబిలిటీయా? అసెట్. నౌ టెల్ మీ రిలవెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డేటాస్. ఓపెనింగ్ డేటాస్ ఏమైనా ఉందా? చెప్పండి ఉందా? నో. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ సేల్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్. డేటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. సో టు సేల్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 26,61,450. Next, cash collected from debtors. Tell me entry. Cash account debit to debtors account. So credit side by cash account. How much? 23,55,000. Next, discount allowed to debtors. Entry. Discount allowed account debit to debtors account. మై ఎంట్రీస్ రాకపోతే ఎవరేం చేయలేదు, ఓకేనా? డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డేటాస్. హౌ మచ్? 23,550. నెక్స్ట్ రిటర్న్స్ ఫ్రమ్ డేటాస్. టెల్ మీ ఎంట్రీ. సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డేటార్స్ అకౌంట్. సో క్రెడిట్ సైడ్ బై సేల్స్ రిటర్న్. How much? 15,000. Next. అంతేనా? ఇంకేమున్నాయా? అటు బ్యాలెన్స్. సో టోటల్ 26,61,450. By balance carried down. How much? 2,67,900. And give this reference in closing assets debtor. So debtor working note 1. How much? 2,67,900. Next, any other closing asset. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏనా? మరి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎట్ కాస్టా ఇన్వాయిస్ ప్రైజా? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేసి లోడ్ ఎలిమినేట్ చేయాలి. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎట్ కాస్ట్ కావాలా, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కావాలా? Invoice price. Now identify closing stock at invoice price. Closing stock at invoice price identify చేసి చెప్పండి. Sales at
అలా డిస్కస్ చేసాం ఆ పాయింట్ గురించి. నేను ఇంత డిస్కస్ చేశాం కదా. క్వశ్చన్లో సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ గురించి ఏమి ఇవ్వకపోతే సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. నౌ ఐడెంటిఫై. How much? Lakshya Johnson. Tell me closing stock value. చెప్పండి మా క్లోజింగ్ స్టాక్ 5,82,600. మా I need closing stock at invoice price. 1,72,688. Any other answer? 7,33,039. 7,28,250. Okay. 7,13,000. Okay, 7,13,000. సరే ఓకే, నీ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? 7,43,250. సరే లిసన్ ఒకసారి చూడమ్మా. ఫస్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ మన దగ్గర స్టాక్ ఏమైనా ఉందా? నో, 0. ప్లస్ గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఎంత చెప్పండి? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 52,65,750. వచ్చిన గూడ్స్లో సేల్ ఎంత అయింది అమ్మ? 45,37,500. ఇన్వాయిస్ ప్రైసే కదా అది కూడా, సేల్ అయిపోయింది. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయి? 11,00,000. 7,28,250. అయితే పాయింట్ ఏంటంటే గూడ్స్ సేల్ అయిన గూడ్స్లోంచి రిటర్న్ వచ్చాయమ్మా ఎంత? 15,000. అది ఇన్వాయిస్ ప్రైసే కదా. యాడ్ మైనసా? యాడ్. సో యాడ్ 15,000. 7,43,250 అంతేనా? ఎస్. అయితే మరి దాంట్లో లాస్ అయినాయి కదమ్మా కొన్ని గూడ్స్. ఎన్ని గూడ్స్ అమ్మా? 7,500. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 7,500 కదా. మరి అది కూడా రెడ్యూస్ అవ్వాలి కదా, క్లోజింగ్ స్టాక్లో కన్సిడర్ చేస్తారా? నో. సో మైనస్ 7,500. నౌ టెల్ మీ. ఎవరికైనా వచ్చిందమ్మా ఇది? ఎస్, వెరీ గుడ్ అమ్మా, సూపర్. ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా వాళ్ళకి. ఇదమ్మా క్యాలిక్యులేషన్. స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. Calculation of closing stock at invoice price. Calculation of closing stock at
invoice price. So maintain two columns, particulars, amount. Now in particulars, first one, goods sent to branch, how much? 52 lakh 65,750 minus sales, how much? 45 lakh 37,500 plus sales return 15,000 minus abnormal loss, how much? 7,500 minus a plus a minus. Now closing stock 7,35,750. 7,35,750. మా బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ డెటార్ మెథడ్లో మీకు ఏదైనా వర్కింగ్ నోట్ వచ్చింది అంటే అది ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ అసెట్స్ కోసం, క్లోజింగ్ లయబిలిటీస్ కోసం. ఓకేనా, డన్. 7,35,750 నోట్ చేశారా? ఎస్. ఇది ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా? బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్లో క్లోజింగ్ స్టాక్. మనం నోట్ చేశారా? ఇది 7,35,750. సో వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2, closing stock, how much? 7,35,700. Tell me whether that is at cost or at invoice price. That means that is equal to 100 or 25 or 125. 125. Now we have to create stock reserve on that closing stock. Tell me journal entry for creation of stock reserve on closing stock. Branch account debit to stock reserve account. So debit side to stock reserve. Now calculation, 7,35,750 divided by 125 into 25. ఇచ్చింది రిజర్వ్, మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నది ఏంటమ్మా? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. సో అవైలబుల్ ఉన్నది డినామినేటర్. అండ్ నౌ విని రిక్వైర్డ్ లోడింగ్. లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 25. ఏదైతే కావాలో అదే మల్టిప్లై చేయండి. డివైడెడ్ బై 125 into 25. మా సేమ్ ఇదే క్యాలిక్యులేషన్ అన్ని కేసెస్లో అప్లికబుల్ అమ్మా. జీపీ రేషియో 10% ఆన్ సేల్స్, 10% ఆన్ కాస్ట్. మ్యాక్సిమం ఎక్కువ ఎక్కడ యూస్ అవుతాయమ్మా? ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్, లాస్ ఆఫ్ స్టాక్లో యూస్ అవుతాయి. అండ్ సింగిల్ ఎంట్రీలో ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్లో సేల్స్ పర్చేస్ మొత్తం ఇవ్వకపోతే కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ దగ్గర యూస్ అవుతాయి. ఓకేనా, జీపీ రేషియో యూజ్ చేసి కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం. 1,47,150. ఎనీ అదర్ పెండింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్? ఓపెనింగ్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ నోట్ చేసామా? చెప్పండి. ఎస్. Current date transaction in between head office and branch office. Goods sent accounted, cash sent accounted, cash remitted accounted. Next, closing assets, closing liabilities. Closing cash unde chance unda? No. Closing cash unde chance ledamma. Remittance ichesanga mottam, closing cash becomes 0. Done. Any closing liabilities, creditors, loan emanna unda, bills payable, bill receivable? No. Ma question lo in some cases చూడండి, క్రెడిట్ సేల్ ఎంత చేసాం చూడండి, 26,62,450 కదా. బిల్స్ రిసీవబుల్ రిసీవ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ 10,000 ఇస్తారమ్మా. బట్ దీనివల్ల క్వశ్చన్లో ఆల్టరేషన్స్ ఏమి ఉండొచ్చు?
డెటార్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతాం, ఇంక్రీసా డిక్రీసా? టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ బిల్స్ రిసీవబుల్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటార్. బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. అంటే మన వర్కింగ్ నోట్లో క్రెడిట్ సైడ్ 10,000 బై బిల్ రిసీవబుల్, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ 2,57,900. ఆ 2,57,900 ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా? క్లోజింగ్ డెటార్స్. ఇంకా రెమిటెన్స్ డిక్రీస్ అవుద్దా, ఇంక్రీజ్ అవుద్దా రెమిటెన్స్? మా బిల్స్ రిసీవబుల్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటార్ అంటే క్యాష్ వస్తుందనా? డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ బ్రాంచ్ డ్రాస్ బిల్ ఆన్ డెటార్ అండ్ డెటార్ యాక్సెప్టెడ్ దట్ బిల్. బిల్స్ రిసీవబుల్ టు డెటార్ ఎంట్రీ, బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్. సో నువ్వు డెటార్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై బిల్ రిసీవబుల్ అని నోట్ చేస్తాం. డెటార్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై బిల్స్ రిసీవబుల్, దెన్ క్లోజింగ్ డెటార్స్ బికమ్ 2,57,900. రెమిటెన్స్ ఏమైనా ఇంక్రీస్ అవుద్దా? హెడ్ ఆఫీస్కి క్యాష్ అని ఎక్స్ట్రా వెళ్తుందా? నో. ఇంకేం ఆల్టరేషన్స్ ఉంటాయి అంతేనా? క్లోజింగ్ అసెట్స్లో న్యూ అసెట్ వస్తామా? బిల్స్ రిసీవబుల్ 10,000. డెటార్ బ్యాలెన్స్ 2,67,900 కాస్త 2,57,900 అవుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం క్లోజింగ్ అసెట్స్లో వన్ ఆఫ్ ద న్యూ అసెట్ దట్ ఈస్ డెటా బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ 10,000. అంటే ఏమవుతామో ఆల్టరేషన్, ఇక్కడ 2,67,000లో 10,000 డిక్రీజ్ అయ్యి బిల్స్ రిసీవబుల్ అనే లెజర్ క్రియేట్ అయ్యి దట్ ఈస్ 10,000. ప్రాఫిట్ విల్ బి సేమ్. అర్థమైందా? ఎప్పుడమ్మది క్వశ్చన్లో ఇన్ కేస్ బిల్ రిసీవబుల్ యాక్సెప్ట్ చేశారు అని ఇస్తాను. బిల్స్ రిసీవబుల్ రిసీవ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? అమౌంట్ కలెక్ట్ అయినట్టు కాదు, బిల్ యాక్సెప్ట్ చేశారు డెటార్స్ అనే. డెటార్స్ బిల్స్ యాక్సెప్టెడ్, సో బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. క్లియరా? ఎస్. నౌ టెల్ మీ ప్రాఫిట్. 4,50,450. సో టు నెట్ ప్రాఫిట్, net profit transfer to general P&L. మా బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ కూడా హెడ్ ఆఫీస్ విల్ ప్రిపేర్ జనరల్ P&L, బట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ రిజర్వ్ జనరల్ P&L యూజ్ చేస్తామా, బ్రాంచ్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తామా? బ్రాంచ్ అకౌంట్. పర్పస్ ఏంటమ్మా? ఎందుకు జనరల్ P&L యూజ్ చేయట్లేదు? ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ కాబట్టి. ఒకవేళ ప్రాఫిట్ జనరల్ P&L ఇంక్లూడ్ అయినా జనరల్ P&L యూస్ చేయాలి స్టాక్ రిజర్వ్ ఎంట్రీస్లో. సేమ్ లైక్ డిపార్ట్మెంటల్. క్లియరా? ఎస్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ డెటార్స్ మెథడ్. సో ఇక్కడికి డెటార్స్ మెథడ్ అయిందమ్మా. ఎట్ కాస్ట్ అయిపోయింది, ఎట్ ఇన్వాయిస్ కూడా అయిపోయింది కదా. ఎస్. నౌ స్టార్ట్ మెథడ్ నెంబర్ 2, స్టాక్ అండ్ డెటార్స్ మెథడ్ ఎట్ కాస్ట్. న్యూ మెథడ్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మెథడ్. మీకు కాదు, నాకు. ఏమైనా టఫ్ ఉందా? లేదు కదా. అది టఫే అమ్మా, నేను చెప్పాను కదా, అందుకని వేసి. సమ్టైమ్స్ done. Now reading stock and debtors method at cost basis. Stock and debtors method at cost basis. But this method also called as analytical method. మా డెటార్స్ మెథడ్ ఫుల్ క్లారిటీయా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? డౌట్ ఏం లేదు కదా. హెడ్ ఆఫీస్ హ్యాస్ టు ప్రిపేర్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ ఫర్ ఈచ్ బ్రాంచ్ టు ఐడెంటిఫై ప్రాఫిట్. అంటే ఒక్కొక్క బ్రాంచ్కి ఒక్కొక్క లెడ్జర్ అకౌంట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ Lakshya Hyderabad, that is head office. Lakshya Bangalore, branch office 1. Okay na? So Lakshya Chennai, branch office 2. Now listen careful.
డెటార్ మెథడ్ అనుకోండి, చెన్నై బ్రాంచ్ అకౌంట్ 1 లెడ్జర్ అకౌంట్ టు ఐడెంటిఫై ప్రాఫిట్ ఆఫ్ చెన్నై బ్రాంచ్. నెక్స్ట్ బెంగళూరు బ్రాంచ్ అకౌంట్ 1 లెడ్జర్ అకౌంట్ టు ఐడెంటిఫై ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బెంగళూరు బ్రాంచ్. But under stock and debtors method, to identify profit of one particular branch, head office needs to prepare 7 ledger accounts. ఒకటి కదమ్మా, 7 ledger accounts prepare చేయాలి for each branch. For each branch. Hyderabad head office, Chennai branch office. Now Hyderabad head office has to prepare 7 ledgers for Chennai branch office, 7 ledgers for Bangalore branch office. 100 branches ఉంటే 700 ledger accounts చేయాలి. ఓకేనా? For each branch 7 ledgers. Debtor method lo only 1 ledger. Only 1 ledger. But under stock and debtors method, that too in cost basis 7 ledgers amma. Invoice base mali different. Okay na? 14 kadamma. So stock and debtors method, cost basis, tell me number of ledgers, 7 ledgers. No janama. Under this method, మా వెరీ సింపుల్, మా ఫౌండేషన్ జనరల్ ఎంట్రీస్ వస్తే వచ్చేసినట్టే. ఎస్, ఒకవేళ మీకు టఫ్ ఉందనుకోండి, విల్ మేక్ ఇట్ ఈజీ, ఏం కదా. ఓకే, అండర్ దిస్ మెథడ్, ఎగ్జామ్లో ఉండనమ్మా నేను. అండర్ దిస్ మెథడ్, ద ఫాలోయింగ్ 7 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ are maintained at head office, are maintained at head office for its branch. That first one, branch stock account, branch stock account. Branch stock account. And the second one, branch debtors account. First one, branch stock account. Second one, branch debtors account. And the third one is branch cash account. Third one, branch cash account. The fourth one is branch expenses account. Branch expenses account. First one, branch stock account. Second one, branch debtors account. Third one, branch cash account. Fourth one, branch expenses account. And the fifth one is branch P&L account, branch profit and loss account, branch profit and loss account. And the sixth one is branch fixed asset account, branch fixed asset account. And in conclusion, last goods sent to branch account. So Chennai branch stock account, Chennai branch debtors account, Chennai branch cash account, Chennai branch expense account, Chennai branch P&L account, Chennai branch fixed asset account, and goods sent to Chennai branch account. ఒక్కొక్క branch కి 7 separate ledgers prepare చేయాలి ఎక్కడ? In the books of head office. In the books of head office. Tell me first ledger name. Stock account kadama, branch stock account. Second one, branch debtors account. Third one, branch cash account. Fourth one, fifth one, sixth one, seventh one, goods sent to branch account. ఒక్కొక్క లెడ్జర్ అకౌంట్ ఒక్కొక్క పర్పస్ ఉంటుంది.
ఓకేనా. సో పర్పస్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ ఈస్ టు ఐడెంటిఫై గ్రాస్ ప్రాఫిట్. మా సేమ్ ఇట్స్ యాక్ట్స్ లైక్ బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ మీరు చూసుకోండి, మన నార్మల్ రెగ్యులర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అప్లై చేయండి, కన్సిడర్ చేసుకోండి రెగ్యులర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం? ఇట్స్ నామినల్ అకౌంట్, డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్, క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్, బట్ ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్. ఇప్పుడు అలా అకౌంట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ని ఒక అసెట్ అకౌంట్లా ట్రీట్ చేయండి. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ని ఒక అసెట్ అకౌంట్లా ట్రీట్ చేయండి. ఓపెనింగ్ స్టాక్ అసెట్, డెబిట్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ సైడ్. పర్చేస్ చేయడం వల్ల స్టాక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సో డెబిట్ సైడ్ టు పర్చేస్. సేల్ చేయడం వల్ల స్టాక్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, సో క్రెడిట్ సైడ్ బై సేల్స్. క్లోజింగ్ స్టాక్, క్లోజింగ్ అసెట్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ అసెట్ బ్యాలెన్స్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ నార్మల్గా ఏం చేస్తాం మనం? నామినల్ అకౌంట్లా ట్రీట్ చేసి డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ని క్లోజ్ చేయడం కోసం ట్రేడింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ట్రేడింగ్ అనే వర్డ్ మాత్రమే యూస్ చేయట్లేదు, రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ లైక్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. సో ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ స్టాక్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్. ఐడెంటిఫైయింగ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అక్కడ నోట్ చేయండి. టు ఐడెంటిఫై gross profit acts like trading account. Trading account. Next, branch debtors. Branch debtors ఇక్కడ చూడమ్మా, హెడ్ ఆఫీస్ కి క్రెడిట్ సేల్ జరుగుతుందా జరగదా? పాసిబిలిటీ ఆఫ్ క్రెడిట్ సేల్స్ ఫర్ హెడ్ ఆఫీస్ ఉంటుందా ఉండదా? ఎస్, మా హెడ్ ఆఫీస్ క్యాష్ సేల్స్ చేయొచ్చు, క్రెడిట్ సేల్ చేయొచ్చు. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ క్యాష్ సేల్ చేయొచ్చు, క్రెడిట్ సేల్ చేయొచ్చు. ప్రీవియస్ మెథడ్లో ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ లెజర్ కాబట్టి అది అసెట్, స్టాక్ అయినా, డెటార్ అయినా, గూడ్స్ అయినా, క్యాష్ అయినా ఓన్లీ వన్ లెజర్లో అన్నింటికి కన్సిడర్ చేస్తాం మనం. బట్ ఇప్పుడు మనకి 7 సపరేట్ లెజర్స్ ఉన్నాయి. బ్రాంచ్ డేటాస్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బ్రాంచ్ డేటాస్, క్రెడిట్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, కలెక్షన్ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్ డేటాస్ ఇన్ఫర్మేషన్, క్లోజింగ్ డేటాస్ ఇన్ఫర్మేషన్. దేనికోసం మెయింటైన్ చేయాలమ్మా? టు అకౌంట్ డెటార్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్. ఆ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయలేదు అనుకోండి, మన హెడ్ ఆఫీస్ కూడా డేటాస్ అకౌంట్ ఉంటుందా ఉండదా? ఎస్, అందులో మిక్సప్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏం తెలుసు? ఆ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ నుంచి ఎంత కలెక్ట్ అని తెలుస్తుందా? నో. మా ఇక్కడ బ్రాంచ్ డేటార్ నోట్ చేస్తుంటే మీనింగ్ ఏంటి? హెడ్ ఆఫీస్ కూడా డేటార్ ఓన్ డేటార్ అకౌంట్ ఉంటుంది. బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ సపరేట్, హెడ్ ఆఫీస్ కి ఫిక్స్డ్ అసెట్ సపరేట్ ఉంటుంది. బ్రాంచ్ క్యాష్, హెడ్ ఆఫీస్ ఓన్ క్యాష్ అకౌంట్ ఉంటుందమ్మా. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లక్ష్య హెడ్ ఆఫీస్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ క్యాష్ అకౌంట్, లక్నో బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్, చెన్నై బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్, బెంగళూరు బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్. 3 క్యాష్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ ఓన్లీ క్యాష్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ క్యాష్ అకౌంట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. అండ్ బెంగళూరు క్యాష్ అకౌంట్, చెన్నై క్యాష్ అకౌంట్, చెన్నై బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్. లైక్ వైస్ హియర్ ఆల్సో బ్రాంచ్ డెటార్ ఓన్లీ డెటార్ అకౌంట్ ఉంటుంది. బెంగళూరు బ్రాంచ్ డెటార్ అకౌంట్, చెన్నై బ్రాంచ్ డెటార్ అకౌంట్. ప్రతి దానికి హెడ్ ఆఫీస్ లో రెగ్యులర్ అకౌంట్ ఉంటుందమ్మా. Other than that, additional ledger accounts for each branch. Branch debtors contain information with respect to branch debtors related. Respect to branch debtors. Okay, now purpose ఏంటంటే to identify collection from debtors లేదా closing debtor balance దేని ఒక దాన్ని ఏది మిస్ అవుతే అది. ఓకేనా. సో బేసిక్ చెప్పండి టు అకౌంట్ డెటార్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని వచ్చాయండి. టు అకౌంట్ debtors related transactions. To account debtor related transactions. Next, branch cash purpose ఏమంటుందమ్మా? To account all cash transactions of that particular branch. To account cash transactions of branch. Next, branch expenses. To maintain a record of expenses incurred by branch. To maintain a record of expenses of branch. Now branch P&L. To identify net profit of branch. To identify net profit of branch.
టు ఐడెంటిఫై నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. అది P&L అకౌంటే అమ్మా. ఓకేనా? దెన్ నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ టు మెయింటైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అసెట్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ అండ్ దట్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. To maintain information of fixed asset of branch. Fixed asset of branch. Next, goods sent to branch to record actual cost of goods sent to branch. To record actual cost of goods sent to branch. Total number of ledgers 7. First one. చెప్పండి. First one, branch stock account. Second one, branch debtors account. Third one, branch cash account. Fourth one, branch expenses account. Next, fifth one, branch P&L account. Sixth one, and the seventh one, goods sent to branch account. మా ఇందులో మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ బ్రాంచ్ స్టాక్, బ్రాంచ్ P&L అండ్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్. సార్ రిమైనింగ్ అన్ఇంపార్టెంటా సార్? కాదమ్మా, ఇంపార్టెంటే. ఓకేనా? బట్ మెయిన్ మనకి అల్టిమేట్ రిజల్ట్ వచ్చేది ఈ త్రీ నుంచి అమ్మా. ఓకేనా? ఫ్రమ్ దీస్ 3 లెడ్జర్స్, బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్, బ్రాంచ్ P&L అకౌంట్, గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. ఓకేనా? మరి ఇప్పుడు మనం ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ జనరల్ ఎంట్రీస్ చూస్తాం, లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అవి ఫిక్స్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కాదమ్మా. బట్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జనరల్ ఎంట్రీస్ చూస్తే మనకు ఒక ఐడియా క్రియేట్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఏ లెజర్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి అనేది. ఇప్పుడు నేను ఒక 15 to 16, 17 ట్రాన్సాక్షన్స్ నోట్ చేపిస్తా. ఓకేనా? ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని నోట్ చేసే టైంలో మీకు తెలుస్తుంది ఎప్పుడు ఏ లెజర్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని. ఆ ట్రాన్సాక్షన్సే క్వశ్చన్లో వస్తుందని చెప్పట్లే నేను. క్వశ్చన్లో ఎలాగైనా రావచ్చు, బట్ క్వశ్చన్లో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాకిల్ చేయాలి అంటే ఇనీషియల్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది చూసారా, ఆ ప్రాక్టీస్ ఇప్పుడు నోట్ చేసే లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. క్లియరా? ఎస్. మేమేంటమ్మా స్టార్టింగ్ ఇవి నేర్చుకుంటే సరిపోతుందని చెప్పట్లేదు. ఇవి నేర్చుకుంటే మీకు ఒక ఐడియా క్రియేట్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఏ లెడ్జర్ యూస్ చేయాలి. ఓకేనా? క్లియర్? సో నోట్ చేయడమ్మా, జర్నల్ ఎంట్రీస్. జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఇన్ కేస్ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఈ ఎంట్రీస్లో కవర్ అవ్వని ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చిందనుకోండి, అక్కడ నేర్చుకోవాలి మనం అంతే. దెన్ ఫిక్స్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏముండవు అమ్మా. అండ్ దట్ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, goods sent to branch. Goods sent to branch. Now tell me journal entry. Debtors మెథడ్ ఏం చేసాం మనం? బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్. సార్ సేమ్ ఎంట్రీ అప్లికబుల్ అంటే ఎంట్రీ చూడమా, బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్. గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ లెజర్ ఉంది ఇక్కడ, మరి బ్రాంచ్ అకౌంట్ లెజర్ ఉందా? బ్రాంచ్ అకౌంట్ లెజర్ ఉందా? నౌ టెల్ మీ ఎఫెక్టెడ్ లెజర్ అకౌంట్, బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్. సో ఎంట్రీ ఫర్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ ఈజ్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. మరి ఇప్పటివరకు నేర్చుకుంది ఓన్లీ డెటార్ మెథడ్, దానికి మాత్రమే అప్లికబుల్ ఆ ఎంట్రీ. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టాక్ అండ్ డెటార్ మెథడ్, సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ సేమా డిఫరెంటా? డిఫరెంట్. మెథడ్ డిఫరెంట్ అవుతుంది కదా, సో ఎంట్రీ కూడా వేరియేషన్ ఉండమా. ఎఫెక్టెడ్ లెజర్ ఈజ్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్. ఎఫెక్టెడ్ లెజర్ ఈజ్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ, branch stock account debit to goods sent to branch account. Branch stock account debit to goods sent to branch account. Clear? Yes. Now next second transaction.
Goods returned by branch. Goods returned by branch. Tell me journal entry. Reverse entry. Send చేసినప్పుడు ఏదైతే ఎంట్రీ ప్రాసెస్ now at the time of returning goods reverse entry. Entry మేము goods sent to branch account debit to branch stock account. Done. Goods sent to branch account debit to branch stock account. Next, third transaction. Cash remitted to branch. Cash remitted to branch. Ever send చేస్తానమ్మా cash? Head office. ఎవరికి సెండ్ చేస్తానమ్మా? Branch office. Now tell me journal entry. Branch cash account debit. No doubt branch related cash increase అవుతుంది కదా. Yes. So branch cash account మరి credit to cash account. To cash account. మా హెడ్ ఆఫీస్ క్యాష్ కదా వెళ్ళేది. హెడ్ ఆఫీస్ క్యాష్ రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉండే లెజర్ అకౌంట్ ఏంటమ్మా? క్యాష్ అకౌంట్. సరే ఈ లిస్ట్లో లేదు కదా అమ్మా, ఇవి ఓన్లీ బ్రాంచ్ రిలేటెడ్ లెజర్ అకౌంట్స్. హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో ఓన్ లెజర్స్ ఉంటాయి కదా, ఉంటాయా ఉండవా? ఎస్. సో ఎంట్రీ ఫర్ క్యాష్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ ఈస్ బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. సో బ్రాంచ్ క్యాష్ ఇంక్రీజెస్, మెయిన్ క్యాష్ డిక్రీజెస్. మెయిన్ క్యాష్ అంటే క్యాష్ అకౌంట్. హెడ్ ఆఫీస్ క్యాష్ అని నోట్ చేద్దామా, క్యాష్ అకౌంట్ అని నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ to cash account. Next, transaction number 4. Cash remitted to head office by branch. Cash remitted to head office by branch. Tell me journal entry. చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్. మా ప్రీవియస్ మెథడ్ ఏం చేసాం? బ్రాంచ్ టు క్యాష్, క్యాష్ టు బ్రాంచ్. ప్రతి ఎంట్రీలో బ్రాంచ్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, బట్ ఇక్కడ బ్రాంచ్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తామా? నో. సో బ్రాంచ్ రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఇక్కడ యూజ్ చేసే లెజర్ ఏంటమ్మా? బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్. బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్. సో జనరల్ ఎంట్రీ ఈస్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్. ఇంటెన్షనల్ కాదు మా, బై మిస్టేక్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్. నెక్స్ట్, ఫిఫ్త్ ట్రాన్సాక్షన్. నోట్ చేయమ్మా. ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఫిక్స్డ్ అసెట్ పర్చేస్డ్ బై బ్రాంచ్. Fixed asset purchased by branch. Now tell me journal entry. Branch fixed asset account debit to branch cash account. Andena? Yes, branch fixed asset increases, branch cash decreases. Branch fixed asset account debit to branch cash account. रुको जरा, सबर करो. నెక్స్ట్, ఫిక్స్డ్ అసెట్. మా నందిని అమ్మ, నీ పేరు శ్రీనందిని అమ్మ, వెరీ గుడ్ అమ్మ, సూపర్. ఫిక్స్డ్ అసెట్ provided by
head office to its branch. Fixed asset provided by head office to its branch. Branch fixed asset account debit, no doubt. Branch credit ఏంటమ్మా? To cash ఆ? To fixed asset ఆ? To credit ఆరా? ఇక్కడ చూడమ్మా, బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ప్రొవైడెడ్ బై హెడ్ ఆఫీస్ టు ఇట్స్ బ్రాంచ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ 3 సినారియోస్ ఉండొచ్చమ్మా. 1 సినారియో ఎగ్జాంపుల్, ఆపోజిట్ వెటకారం హెడ్ ఆఫీస్ తీసుకోండమ్మా. ఓకేనా? సో మదననగర్ బ్రాంచ్లో ఎట్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ టేక్ అవే పాయింట్ ఉంది. నౌ దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు మేక్ డైన్ ఇన్ ఆల్సో. డైన్ ఇన్ కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో మరి డైన్ ఇన్ కావాలంటే ఏం కావాలమ్మా? టేబుల్స్, చైర్స్ కావాలి కదా. సో 3 సినారియోస్. సినారియో నెంబర్ 1, హెడ్ ఆఫీస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న టేబుల్స్ అంటే పంపించేయచ్చు, అంతే కదా సార్? వాళ్ళకునే 4 సార్, 2 పంపిస్తారమ్మా. ఓకేనా? హెడ్ ఆఫీస్ మే సెండ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ టు ఇట్స్ బ్రాంచ్ డైరెక్ట్లీ. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి అమ్మా? బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్. అలా కాకుండా హెడ్ ఆఫీసర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి పర్చేస్ చేసి క్యాష్ పే చేసి ఆ ఫిక్స్డ్ అసెట్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. అలా కాకుండా హెడ్ ఆఫీస్ మార్కెట్కి వెళ్ళి పర్చేస్ చేయొచ్చు, పేమెంట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం పే చేస్తా అని చెప్పొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతామా? బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. 3 సినారీస్. మా క్వశ్చన్లో ఏ సినారీ ఇస్తే దానికి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. డన్? ఓకేనా? అంతేనా? ఎస్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ ఎల్స్ టు క్రెడిటార్స్ ఆర్ ఎల్స్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్. టు క్యాష్ అవ్వచ్చు, టు క్రెడిటర్ అవ్వచ్చు, టు ఫిక్స్డ్ అసెట్ అవ్వచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్. డన్? నౌ పాస్ ఎంట్రీ. Branch fixed asset account debit to cash account or creditors account or fixed asset account. Wow. Branch fixed asset account debit to cash account, to creditors account, to fixed asset account. And a 7th transaction. Sales at branch. సేల్స్ ఎట్ బ్రాంచ్. మా సేల్స్లో 2 టైప్స్ సేల్స్, క్యాష్ సేల్ జరగచ్చు, క్రెడిట్ సేల్. Now tell me journal entry. If it is cash sale, no doubt branch cash account debit. Credit ఏంటమ్మా? క్రెడిట్ ఏంటి? బ్రాంచ్ సేల్సా? సేల్స్ అకౌంట్ ఉందా అసలు? నో. స్టాక్ అకౌంట్ ఏంటమ్మా? స్టాక్ అకౌంట్. Because of selling goods by the branch to its customers, stock of the branch will decrease. అంతేనా? Yes. Now tell me journal entry. Branch cash account debit to branch stock account. If it is credit sale, branch debtors account debit to branch stock account. Done. Next, 8th transaction. Sales return at branch.
సేల్స్ రిటర్న్ ఎట్ బ్రాంచ్. టెల్ మీ ఎంట్రీ. బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ డెటార్స్ అకౌంట్. ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో సేల్స్ రిటర్న్ అండ్ క్యాష్ రీఫండెడ్ అని ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడేమోదమ్మా బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్. ఏమి చెప్పలేదు అంటే బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ డెటార్స్ అకౌంట్. ఎప్పుడు ఏ లెజర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందో అర్థమవుతుందా? సో బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ డెటార్స్ అకౌంట్. బ్రాంచ్ డెటార్స్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏంటమ్మా? నెక్స్ట్ 9th ట్రాన్సాక్షన్ నోట్ చేయమ్మా. కలెక్షన్ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్ డెటాస్. కలెక్షన్ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్ డెటాస్. టెల్ మీ ఎంట్రీ. చెప్పండి ఎంట్రీ. బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ డెటార్స్ అకౌంట్. సేమ్ ఫీలింగ్. బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ డెటార్స్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ 10th ట్రాన్సాక్షన్. Depreciation on branch fixed asset. Depreciation on branch fixed asset. Now tell me journal entry. ఏంటమ్మా? Sir, no doubt, sir. Credit to branch fixed asset, sir. Problem is only with debit. Depreciation, P&L, branch expenses. వచ్చిన బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. స్ట్రైట్ అవే P&L నోట్ చేయం కదా. మా P&L అకౌంట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? టు క్లోజ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ నామినల్. ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్స్ ని క్లోజ్ చేయడం కోసం P&L యూజ్ చేస్తాం. నువ్వు డైరెక్ట్గా నోట్ చేయడమే P&L నోట్ చేస్తే ఎలాగా? అంతే కదా. సో నో టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 11. ఇంకొక 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ అమ్మా. అయిపోవమ్మా, ఇంకా ఉంటాయి, బట్ ఈరోజు కాపేద్దాం. యూజ్ చేస్తారు కదా, ఆ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే యూజ్ చేయాలి. అంతే కదా. మరి రియల్ లైఫ్లో లేకుండా మెథడ్స్ ఎలా వస్తాయమ్మా? పాసిబుల్. అకౌంటింగ్ ఇస్ అన్ ఆర్ట్. సో డిప్రిసియేషన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ బై హెడ్ ఆఫీస్. బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ బై హెడ్ ఆఫీస్. బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. బ్రాంచ్ క్యాష్ కదమ్మా, క్యాష్ అకౌంట్, బికాస్ పేమెంట్ ఈస్ మేడ్ బై హెడ్ ఆఫీస్. Branch expenses account debit to cash account. Next, చాలా ఇక్కడికి ఇప్పుడు నేను ట్రాన్సాక్షన్తో మీరు చెప్పండి.
ఇన్ కేస్ కొత్తగా అనిపిస్తే నోట్ చేయండి, అదర్వైజ్ వద్దు. ఓకేనా. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు బ్రాంచ్ డేటార్స్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు బ్రాంచ్ డేటార్స్. బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ డేటార్స్. ఎంట్రీ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ ఫర్ బ్రాంచ్ డేటార్స్. బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ డేటార్స్ అకౌంట్. క్లియరా? ఎస్. మా ఎప్పుడు ఏ లెజర్ యూజ్ చేయాలి, ఏ లెజర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అర్థమవుతుంది కదా. మా ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రతిదానికి నేమ్ నోట్ చేయమనం. ఎక్స్పెన్స్ అని వస్తే బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్స్. నామినల్ అకౌంట్ నేచర్ ఎక్స్పెన్సెస్ లాస్ వస్తే ప్రతి చోట కూడా బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్, బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సేల్ ఉన్న దగ్గర బ్రాంచ్ స్టాక్, పర్చేస్ ఉన్న దగ్గర బ్రాంచ్ స్టాక్, క్యాష్ ఉన్న దగ్గర బ్రాంచ్ క్యాష్, ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఉన్న దగ్గర బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, డేటార్ ఉన్న దగ్గర బ్రాంచ్ డేటార్ అకౌంట్. If it is related to branch, then only these 7 ledgers లో possibility. If it is related to head office, ఏ లెజర్ అయినా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. క్రెడిటార్ అవ్వచ్చు, డేటార్ అవ్వచ్చు, క్యాష్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. డన్. క్లియర్? ఓకేనా. మా ఇంకా ఎంట్రీస్ ఉంటాయి, అవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం మనం. ఓకేనా. మా ఇప్పటికి మనం డేటాస్ మెథడ్ కాస్ట్ బేసిస్ ఇన్వాయిస్ కంప్లీటెడ్, స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్ కాస్ట్ బేసిస్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. డన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ అమ్మా.